What's the first thing you remember learning in English? О, яка первая вещь? Я что помню. Maybe alphabet? Yeah. Okay. Okay. And what did you enjoy about your first lessons? Хороший вопрос. I don't know. Okay. Maybe nothing. Maybe nothing. Okay. How old were you when you started learning? About 7 years old. How I misheard. 5 years old, yeah? 7. 7 years old. Okay. Okay. Так, задание номер 2 мы уже сделали. Потом тут следующее, второе задание. Так, окей. И это на самом деле третье задание. Ну, я думаю, его мы пока что пропустим. Это у нас по эссе. То есть for and against эссе, то есть эссе за и против. Они у нас с тобой еще будут. Так, тут у нас дальше идет глоссарий такой. Да, со всякими разными полезными словами. Так, и в самом низу будет вот такой вот, смотри, vocabulary overview. На 51-й? Да. Так, секунду. Так. Да. Да. Так, хорошо. Вот, нашел, да? Да, нашел. Итак, собственно, вот давай тут вставим пропущенные слова. Окей. Так. Hi, tell me. Those. Я забуваю, як воно читається. Thought. Так. Thought I to drop you a line to tell you about the new school. Ну, давай вспомним, какая у нас может быть school. Secondary. Yeah. Окей, значит secondary. Secondary school I've started. I was reading it, as you know, but I'm actually really enjoying myself. I've got some great classmates. Yeah. Так, we'll get on very well, and the facilities here are amazing. The classrooms are all equipped with computers, and the is enormous. Тоже у нас тут может быть enormous, что связано с едой. Что связано с едой? Canteen? Yeah, you're right. Ну да. Столовая, конечно, да.
Может быть огромно. Да. Так, you'd love it. The food is brilliant. They've also got a brand new gymnasium. Но только не gymnasium. Gymnasium. Не-не-не-не-не. Слово не то. Не то слово. Ну. Ну, я не знаю. А может быть gym? Джим? Ну, може і Джим. Може даже і Керрі. Ага. Окей, хай буде Джим. And as I've joined the gymnastics club, I get to use it a lot. You won't believe it, but I'm also a member of the drama club. And I to the cookery. Так, що там може бути? Belong. Возможно. Да. Да, belong. Belong to the cookery club too. Нормально так? Yeah. Of course, the school is much bigger than our last school, and it's easy to get a bit lost. I don't know how the teachers keep a check on students, and I guess a lot of kids play. Так, секунду, да. Все, мне надо отойти. Итак, что же у нас там будет дальше? Мы с тобой остановились вот, да, вот, на вот втором абзаце. Да. I guess a lot of kids play quite regularly. Це от... Я так думаю, що там щось зв'язане, ну, з прогулом. От, як це слово пишеться, я не знаю, що це взагалі за слово. Нет такого выражения, сейчас тебе напишу его. Это play truant. Play truant. Да. Ну так пишется. Ага. Окей. Так, давай дальше. But the discipline here is very strict. Так, any bullying or fights are your put in detention. Yeah. Two kids in my class have been suspected already. Yeah. Suspected, yeah. The teachers are very good, especially the history teacher, and you know that's my favorite subject. But we get lots of tests every week, as well as big exams at the end of each term. Yeah. I have to revise a lot. Yeah, right. Also, the timetable is very different from our last school.
Lots of double lessons and new subjects. Now I can do media studies. Media studies, yeah. Media studies. All about television and journalism. So how about you? I know you had your mock? Mock, yeah. Mock. Okay, значит, mock. Exams last week to show you what the real exams are going to be like. Did you pass them okay? Did you pass them okay? Or haven't they been marked yet? Do let me know how you're doing and give me the gossip. Gossip Gossip, yeah. about all my old friends. Love, Rosie. Yeah, right. Что ж, вот мы с тобой еще один тест, вернее, еще один раздел прошли. Теперь, ну смотри, вот какая тема. У нас теперь review one. То есть это вот все то, что у нас было в предыдущих наших разделах, это все у нас теперь будет вместе идти. Итак, давай начнем с тобой с listening. Тут у нас вот CD 1.15. То есть, да, MP3, то есть номер 34, 34. Давай его послушаем. CD1 track 15. Josh, as a teacher, do you think that so-called learning styles matter? Some time ago, I didn't used to think so, but the longer I teach, the more I can see that they do. The greatest difference is between extroverts and introverts, who have completely opposite needs as learners. So how do you cope? Well, I've worked out some good ways of dealing with this problem, and I think my students can see it and value what I do. So how do you work with extroverts? First of all, extroverts love talking, participating in and organizing things. They are individuals who learn from the others in a group. They must discuss things to understand problems. They find reading, writing and research challenging activities, because these are not done collectively. And introverts? They tend to enjoy reading, listening to lectures, writing things down, and above all, working independently. They are happier if they don't have to speak up in class at all. So I allow them to contribute to the classroom discussion only if they feel like it. I never make them do what they don't feel good at. Wow, your student must love you for that. They definitely have a more positive attitude to learning because they can show their strengths without showing their weaknesses. I don't want to work with their weaknesses, but I try to help them show off their strong points. Thank you, Josh, for your time. You're welcome. Окей. Окей. Так. І що нам треба зробити? True false. Yeah. Так, in the past, Josh didn't believe that learning styles were important. Ну, вроде true. Yeah, you're right. Так, Josh students do not appreciate his effort. Appreciate his efforts too much. Probably false. Yeah. Yeah. Probably. Так. Extroverts consider text-based tasks quite difficult. True. Right, absolutely. Josh always encourages his introvert students to participate in discussions. False. Yeah. And the last one. Josh wants his students to improve their weak points. Okay, and what's all this?
То не false. Не false, значит... Значит false. Ладно. Окей. Но я думаю false. Окей. Yeah, you're right. Да, хорошо. Теперь давай сделаем вот это вот reading. Как раз таки... Ну, смотри, тут вот есть вот такой вот текст. И там надо вставить 3 пропущенных предложения. Вот где-то вот. Тут их из 5 нужно вот 3 вставить вот сюда. История фурнитуры. Ну, только не фурнитура, а мебель. Потому что furniture это мебель. Знаю. Но фурнитура звучит лучше. Так, the first pieces of furniture appeared when people learned to farm and started living in permanent settlements. In Europe, some of the earliest known furniture comes from the Stone Age and was uncovered in Scotland about... Так, як це прочитати? 2000, можно просто BC, а можно просто так вот before certain era. Ага. 2000 BC. Yeah. Так, in ancient Rome, furniture became... Ancient Rome, furniture became a symbol of one's social status. Ordinary people lived in houses made of mud and used very basic beds and often slept on the roofs of their houses. Ага. Так. Тоже мы можем сюда вставить. Ага. Ага, еще 2 лишних, понял. Так. Ну, вроде бы, якби... Похоже на сравнение, хай буде і. The rich, on the other hand, owned comfortable houses with many rooms. Yeah. Comfortable. No. Comfortable. No. Так. Their furniture was built out of expensive wood and was often upholstered. Можно объяснить, что это? Если я все верно помню, upholstered это обитый, но честно говоря, точно вот, ну да, обитый, все правильно, я правильно запомнил это слово. Обитый. Обитый чем-то кожей, например. Да. Then, in the Middle Age, some other improvements were added. More and more people had panes in their windows. Beds had curtains for privacy, and more their windows. And more household members had their own chairs. In the 16th and 17th centuries, people lived even more comfortably. They used feather mattresses instead of straw ones. The furniture was made of oak and was supposed to last for generations. Wallpaper came into being, but was a real luxury
even for the wealthy. Да. Так, 2. Так, що можна в 2 поставити? Сі? Maybe. Also chests of drawers, bookcases, armchairs, and grandfather clocks appeared for the first time then. Більш-менш підходить. Yeah. Axe. These novelties soon became very popular among the rich. The 19th century saw mass-produced produced furniture. For the first time in history, furniture and furnishings Yeah. became much cheaper because of that. Right. With the arrival of the 20th century, the living standards improved. Furniture became commonplace, and its quality was getting better and better. Quality. It's quality. Its quality. And the prices became lower. Третя. Хай буде A. Therefore, it was possible for more and more people to furnish their rooms properly. Yeah. You can furnish their rooms properly. Yeah. Furniture, as we know it now, became a commodity for good, both for the rich and poor. Yeah. Okay. Okay. Так, теперь у нас use of English, то есть опять-таки то, что будет у нас на ЗНО. Тоже. Давай его сделаем с тобой. Use of English. Yeah. Это на следующей странице. 53. Це for sentences 1.5. No? No. Tonight I'm seeing Tom, so I can tell him to ring you. Yeah, right. Jessica seemed to be quite friendly. Но только смотри, Нет. у нас же в present simple должна быть буква S после глагола, а ее тут нету. Looks like quite friendly. Ну, выглядит как очень дружелюбная. Ну, выглядит, да, правильно. Ну, а разве из мы не можем сказать? Можем, но а если имелось в виду, что именно выглядит? Но на самом деле не дружелюбно. Ну, может тогда си. Так. Ох. Так, що тут є? See, when did you last tidy up your room? Yeah, you're This looks absolutely so right. messy. Yeah, yeah. Так. We wonder if she is nice and helpful. Мгм. То есть что мы тут выберем?
Ну, можем B выбрать. То есть мы беспокоимся о том, кто она такая. Ну, в принципе, да. Может. Не, хотя... Хотя... Ну, если helpful, nice and helpful, то может быть и так, потому что helpful это как бы... ну, тот, кто может помочь. Так что, возможно, ты все-таки прав. Да, скорее всего, ты прав. Окей, ну и пятое. Пятое. All the housework in your family. Хай буде. Hey, who does all the housework in your family? Да, все верно. Так, хорошо. И все, что у нас тут остается, это writing. Так, смотри. Тут у нас еще одно письмо. Смотри, как мы можем с тобой поступить. Можем с тобой... я могу тебе задать на следующий урок 2 письма. Вот то письмо, которое у нас было до этого, и то письмо, которое у нас вот здесь. Смотри, что у нас в этом письме. Last month you started attending a new school. Write an email to your friends. То есть вот в прошлом месяце ты вступил в новую школу, ну, начал учиться в новой школе, и напиши email своему другу, ну, письмо своему другу. То есть вот что тут у нас здесь? Во-первых, describing the school and explaining why you chose exactly this school. То есть описать школу и объяснить, почему ты именно эту школу выбрал. Expressing your opinion about your new class of teachers. То есть, да, выразить свое мнение насчет нового класса и учителей. И tell you what you like the most and the least about the new school. То есть что тебе, написать, что тебе больше нравится, больше всего и меньше всего нравится в новой школе. Все в одном письме. Да, вот на ЗНО, кстати, именно вот в таком формате у тебя будут письма. Именно вот в таком, как тут. Так, хорошо. Смотри, что у нас дальше. Дальше у нас еще по listening. Еще у нас тут немного listening. Снова тут придется нам слушать. Это у нас MP3 35, следующий как раз по списку. Давай теперь послушаем еще его. CD1 track 16. 1. I was never a very ambitious student. I found most subjects difficult to follow. All I wanted to do was play tennis. My PE teacher understood my passion and he agreed to give me extra tennis lessons after school. He'd been a tennis player in his youth and he'd won a few tournaments, which I found very inspiring. We started with 2 lessons a week, but ended with a lesson every day. After about a year, I was getting ready for my first match. I trained very hard, but the hardest for me was gaining enough self-confidence to believe I could win. My teacher noticed that, and he began to work on my personality. Within a few weeks, I felt much more self-confident. I didn't win the match, but I won much more. I gained a lot of self-worth. 2. When I was in middle school, I was very good at maths. I didn't need help from anyone to do even the most challenging tasks, which my teacher noticed very quickly. She asked me to take part in some maths competition, but I wasn't keen on the idea because I was not a competitive person. For me, competing with others was extremely nerve-wracking. My teacher insisted, so in the end, encouraged by my parents, I agreed to go for it. I had 3 months to prepare for the big day. What I was worried about the most was whether or not I would be able to overcome the anxiety. On the day, I was so uptight that I couldn't concentrate on the tasks very much. I didn't do very well in the end, which shocked everybody but me. 3. I thrive on competition. Every time I can compete, I do. When I know there is a school competition coming up, I do my best to prepare for it. I study almost day and night,
And I must say, I love that. I feel the adrenaline in my veins, and this motivates me to keep on going. I don't always win the competitions, but I usually do quite well. But what matters to me is that I can test myself against others. People ask me if I ever feel stressed out before or during the events. Well, of course I do, but the stress has a beneficial influence on me. It helps me focus. 4. I know that winning school competitions is a great achievement. After all, a good place in a competition gives you a better chance to get into the university of your dreams. However, for me, lots of competitions are only a good idea for individuals who can overcome their stress easily and who are good at coping with failure. I'm not one of them, so I avoid comparing myself with others as much as possible. The only competition I've ever decided to enter was a photography contest because I love taking photos. I took 4th place, and if I'd wanted to, I could have taken part in an international competition. Of course, I was delighted to hear the news, but I didn't go any further with it. I was afraid of losing. Ага. Угу. Окей. Ну, So, что у нас тут будет? мгм. Ну, в першому, я думаю, буде B. Yeah, right. Так, у другому. Я так, ну, думаю, там буде D. Це describe the Да. stressful experience. Yeah, right. Так, в третьому A. Ох, і в четвертому E. Yeah, right. Окей, хорошо. Так, смотри. Тут у нас теперь есть reading. Снова у нас вот такой вот огромный текст. Смотри, что у нас здесь. В этом тексте снова нужно подобрать 5 предложений, вставить их куда-то вот сюда. И тут уже у нас, смотри, тут у нас уже 4 предложения надо вставить, а не 3, как в тот раз. У нас здесь только одно лишнее предложение, которое не нужно использовать. Смотри, что я предлагаю. Во-первых, так. Это, хотя, смотри, это же еще, можно сказать, не весь наш урок. Мы же только полчаса позанимались. Это дело уже, смотри, вернее, 4 фрагмента. Тут нам дают 5, но один из них лишний, его нам никуда вставлять не нужно. Окей. Так. So, let's do this. Never in my dreams had I imagined that one day I would be voted the most popular student in a school. Только popular. Popular. Yeah. Так. Let alone my own school. Ever since I remembered I'd been awfully shy to the point of ships. Sheepish. Sheepish. Да. Да, sheepish, ну это вот как овца, но слово sheep. Sheep овца, а sheepish, то есть, ну как застенчивый, робкий, может быть, вот такое что. Угу. Окей. Так. Що сюди можна підставити? Так. Може D? Yeah, D, of course. Так. To the great amusement of my classmates, I will blush every time I had to speak up. Yep.
Every classroom performance presents itself as a real nightmare to me, so I tried to avoid them like the plague. Yeah. The others obviously turned away from me, which was not surprising. Who would want to socialize with a guy who cannot string a sentence together without going red? So soon I got accustomed to being a class outcast, someone whose presence was of best ignored. At best ignored, yeah. However, I was beginning to feel lonely, and I made up my mind to solve the problem one way or another. Так, буквочки. B. Maybe. Ну, значить буде B. Так, I started browsing the net to find out what other individuals like me did to overcome their embarrassing shyness. There was little apart from one day you will grow out of this, or try practicing in front of the mirror. Так, both tried and tested, but not working for me. Ну да, значит B. Yeah. No. Then one day I realized that if I could not talk to people face to face, I should write things down. So I started to blog under false name. Під псевдонімом. Yeah. Так, within weeks I had a few hundred readers whose comments were very reassuring, pleasant to read, and because of that, uplifting. Так. Третє. E. Yeah. I felt motivated to keep on sharing my thoughts. After about a couple of months, I began to compose song lyrics about my anxiety, doubts, and dreams. Yeah. Oh, and guess what? One day it turned out that some of my classmates were talking about my blog and my songs without knowing they were mine. I was over the moon. I went home and changed my false name into my real name and uploaded my photo so that they would realize whose work they had been raving about so much. You should have seen their faces the following day.
Так, 4. Хай буде A. Yeah. One of them asked me why I hadn't let them know, to which I just jotted down. I couldn't because I didn't want to blush again. Yeah. He laughed. Laughed. Suddenly, no. Yeah. I was surrounded by my classmates, interested to learn when my next article would appear. The year after that, they voted for me in the class, in the school competition for the most popular student. I won and I felt ecstatic. This time I was able to say thank you without going red in my face as in the meantime. I had gained enormous self-confidence and friends. Yeah. Ну, это, в общем, такая вот интересная история. Да, достаточно интересно. Yeah. Okay, and what do you think about yourself? Can you tell that you're as shy as this guy? No. Okay. But do you think it will be useful for you to make a similar blog like him? Question. No. I don't know. Maybe you don't want to share your thoughts with other people. No. Maybe I had no time for this. Okay, I see. Okay. Хорошо. Теперь давай с тобой сделаем следующее задание. У нас use of English, снова у нас тут sentence completion. Смотри, что у нас тут. Тут у нас вот такие вот есть 4 таких предложения, и там у нас будут такие вот как синонимы для этих вот слов, как make decisions, didn't talk, always leave his things, вот это вот все. Окей. Так, make decision, myself point, my quiet in the sea. Indecision. Yeah, indecisive, right? Ага. Okay, making decisions has never been my strong point. Yeah. Right. Так.
talk with him about this problem when you saw him last. Угу. Ну, тут вопрос, значит, why didn't you talk with him about this problem when you saw him last? Correct. Okay, let's do the next one. He's such a messy person. He always leaves his things everywhere, which is so annoying. И как мы тут скажем? He is always leaving his things. Yeah, right. Absolutely right. Okay. Так, и last year we had a new math teacher. We liked him because he smiled a lot. Yeah. А тут уже посложнее. Ну, я тут не знаю, що поставити. Может, ну, например, we liked him to start. То есть, что нам нравилось, нам было приятно, что именно он начал этим заниматься. Ну, не дуже підходить. Так, ну. Може він нам нравився, чи він нам понравився. Блін. Я не знаю, як це сказати правильно. Може він понравився нам з того моменту, коли він почав преподавати, тому що він дуже багато посміхався. Да, можем сказать, что как we liked him as he had started. От, ну от це більш похоже на правду. Окей. Хай буде це. Да. Так, хорошо. Смотри, тут у нас еще такая вот интересная штуковина, это вот этот вот speaking. Просто дело в том, что раньше на ЗНО планировали еще разговорную часть делать, чтобы вот два человека еще о чем-то говорили. Ну, но не срослось. Да, это отменили, поэтому это дело мы, думаю, можем пропустить. Смотри, у нас с тобой еще остается вот тут, грубо говоря, 13 минут. Можем с тобой начать 4-й раздел. Давай. Окей. Собственно, вот на следующей странице у нас number 4, work. Walk. So, в первом задании, смотри, тут у нас есть разные слова, и с этими всеми словами мы, из этих всех слов мы можем составить какие-то профессии. Что нужно сделать?
write the name of jobs using the suffixes given and put them in the correct columns. Then add more jobs under each heading. То есть, смотри, тут у нас есть всякие разные суффиксы, то есть in, and, int, or, ist. Да, ничего сложного. Угу. Я, в принципе, согласен с тобой. Ну что ж, давай с тобой это сделаем. Так, окей, і on. Так, що там може бути? Electrician, Yeah. Так. Тут ще є значить politician. Yeah. Absolutely. Ну і... А тут только... А тут тільки два. Yeah. Так, окей, значить, НТ. Ага. Так. Assistant. Assistant. Yeah. Accountant. Yeah. І... Travel agent. Только, нет, travel agent. А, travel agent. Yeah. Travel agentant. No. Okay. The next one is or. Ага, lawyer. Yeah. Actor. Actor только. Actor. Так. Так, там вроді ще щось з кешем. Cashier. Cashier. Yeah. Cashier. І... Instructor. Instructor только. Instructor. Yeah. Ну и последний это у нас ist. Journalist. Yeah. Pharmacy... Нет. Да, pharmacist. Ну, да. Receptionist. Receptionist, yeah. И... Economist. Economist только. Economist. Окей. Теперь у нас такое второе задание, оно чуть посложнее, но, наверное, не для нас. Для нас оно такое же по сложности, как и предыдущие. So, Ну, не знаю, чем оно сложно. Да. Label the pictures with the correct words. Some letters have been given. Хороші букви там дані. Так, перше mechanic. Yeah. Так, друге. Так, ну якщо намалювати там тротуар, то це людина. Ну, я думаю, то подняв, значить, model. Yeah, right. Так, дальше. Architect. Right. Дальше pilot. Так. Так, це не суддя, там молотка немає. Ну, может, просто он в кадр не попал. Ну, може. Повірю. Judge. Judge, yeah. Так, chef. Right. Nurse. Surgeon. Yeah. Secretary. Yeah, and the last one? Wet. Wet, yeah. Okay. Хоча ні, який wet? Dry. Ну, там только немного другой wet. Окей. Знаю. Окей. Теперь. Теперь давай сделаем третье. Match the people comments 1-8 with jobs AH.
Окей. Так. I do any sort of small jobs around the house and garden. Так. Handyman. Yeah. I am in charge of everything. Yeah. Угу. Поки що це пропустимо. Ну, Я не знаю. In charge of это, то есть в ответе за. То есть I'm in charge of everything. Я в ответе за все. Окей. Можно пока тогда пропустить. Ну, у дверника ответственности больше, чем у всех тех. И у кого же? Ну, я не знаю, но я думаю, дурмен, бо це самий ответственний чоловік. Не кожен просто, візьме на себе ответственность, двері ставить. Ну, смотри. Давай переведем вот эти вот все слова. Окей. Editor. 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 Редактор. Да. Counselor. Counselor, ну, вроде советник. Да, советник, там, консультант может еще быть, да. Chief Executive. Yeah, Chief Executive. Ну, і хтось, я не знаю, хто це. Вот, так вот, смотри, Chief Executive — это генеральный директор. Ну, генеральний директор, ну, у нього ответственности менше, чем у дверника. Опять же, щоб двері нормально поставити, це надо много ответственности. Ну да. Так, handyman. Yeah. Це, ну, разноробочий такий. Yeah. Так, graphic designer. Ну, это можно и не Ну, переводить. це графічний дизайнер, так. Carpenter. Yeah. Щось знакоме. Плотник. Ну, столяр. Столяр. Да. Так, comedian. Comedian. Comedian, комик. І doorman. Doorman. Да. Doorman. Стоп. Doorman це не дверник. Це швейцар вроді. Yeah. Ну, тоді, да, в нього ответственности поменше. Да. Окей. Ну, от. I'm in charge of everything. Це C. Chief Executive. Yeah. Так. I'm making things from wood. Це Carpenter. Yeah. Так. I create things on the computer. Graphic designer. Yeah. Так. I control who goes into the big hotel and clubs. Только не control, а control. I control. Да. Ну. Хорошо. Doorman. Doorman. Yeah. Doorman. Так. I give people advice about different problems. Це counselor. Yeah. Так, I check and change writer's work. Editor.
Editor. Yeah. Editor. I make people laugh. Comedian. Yeah, right. Так, хорошо. Все. У нас еще есть 2 минуты. Да, я думаю, уже не успеешь рассказать мне вот в 4-м. Рассказать мне хотел бы ты хоть какую-то из этих работ попробовать. Окей. Смотри. Что тогда касается домашнего задания, то пускай это будут те 2 письма, которые мы все никак не сделаем. Так, хорошо. Первое письмо у нас было оно ага. Вот. Все, наконец-то мы сделаем это письмо уже и... Вот. Домашнее задание, значит, первое. Это страница 49. 49. Задание 4. Только письмо. Не эссе. Вот указывать надо было. Да. Ну да, теперь я уже указал. Все, так, второе. Второе у нас это уже чуть пониже будет. Это вот. Значит, ага, вот, страница 53, page 53, task writing, тоже письмо. Да. Все, в общем, вот это будет твое ДЗ на следующий урок. What are you eating? Провели урок за 2 дня, даже за 3 дня. Да, результат все-таки есть, да. Мало-помалу с тобой все-таки продвигаемся. Все-таки, да, твои навыки чтения постепенно улучшаем, да, словарный запас пополняем. Теперь вот еще, вот, наконец-то, и твои навыки письма тоже с тобой улучшим. Да, надо нам то есть, с тобой еще потом как-нибудь побольше разговорных уроков проводить. Окей. В общем, вот как-то так. На сегодня тогда у нас все. Теперь, наконец-то, можете мне перевести деньги. Окей. Все, окей. В общем, have a nice evening. You too. Thanks, and see you on Sunday, I hope. Okay, goodbye. Goodbye.